Next is discussion of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change takes place in the direction of the applied force. This law can be divided into two parts. Number one is the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. So, larger the force acting on the body, greater is the change in its momentum. Since the change in momentum is equal to product of mass and the change in velocity, we know momentum P is equal to mass into velocity. So, if the momentum goes on changing, then we know that change in momentum is equal to mass into change in velocity. क्लियर. सो डायरेक्शन ऑफ जो मोमेंटम की है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे. क्लियर. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हमारा जो मोमेंटम है अगर वो चेंज कर रहा है देन इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. क्लियर. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, एक्सेलरेशन के. क्लियर. सो हेंस फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू बोथ मास एंड एक्सेलरेशन. और स्टूडेंट्स हम इसको डिटेल में जब हम इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन की हम मैथमेटिकल जब हम इसका पार्ट करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर. नाउ सेकेंड इज द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ फोर्स विल सेट इट इन मोशन. If a body is moving with a certain velocity, a force will increase or decrease this velocity accordingly as the force acts in the same or opposite direction. Clear? Now, explain how does Newton's second law of motion gives a quantitative definition of force. So, the measurement of force from Newton's second law of motion. Now, according to definition of momentum P vector is equal to mass velocity vector. So, take this equation number 1. Differentiating both sides of equation number 1 with respect to t we get. When we differentiate this equation, so d P vector upon dt is equal to d upon dt within bracket mass into velocity vector. Now, as mass of a body remains same, so it can be take out of the differentiation. Clear? क्योंकि हमें पता है कि differentiation का जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे c हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएशन से हम बाहर निकाल सकते हैं. तो सेम मास हमारे पास कांस्टेंट था तो इसको हमने बाहर निकाल दिया डिफ्रेंशिएशन से. क्लियर. जो और बचा क्या, v वेक्टर, और यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी. क्लियर. सो हमें ये पता है डी वी वैक्टर अपॉन डी टी मतलब डी अपॉन डी टी हमारे पास, डी अपॉन डी टी का क्या मीनिंग होता है, रेट ऑफ चेंज. अब किसके ऊपर लगा है, वेलोसिटी वेक्टर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. सो हम इसको ए वेक्टर के साथ लिख रखे हैं. ठीक है. सो डी पी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स ए वेक्टर. ठीक है. सो डी पी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर. सो वेयर ए वेक्टर इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. नाउ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ of motion, the applied force is directly proportional to rate of change of momentum. So applied force, let us suppose here applied force is F vector which is directly proportional to rate of change of momentum is d P vector upon dt. So put the value of P vector, that is from equation number 1 here, that is mass into velocity vector. Clear?
So F vector is directly proportional to, now take again m out of the differentiation and we get F vector directly proportional to m within bracket dv vector upon dt. Now again dv vector upon dt is acceleration, so F vector is directly proportional to mass acceleration, means a vector. So F vector, on removing this proportionality sign, we get F vector is equal to k m a vector. So here k is constant of proportionality. Let us suppose if the mass of a body is 1 kilogram and acceleration is 1 meter per second square and force is also 1 newton. When we put all these values here, so we get the value of k is 1. So and put the value of k here, so we get F vector is equal to mass into acceleration. So F vector is equal to m a vector. So this equation can be used to measure the force. Now force is also a vector quantity because force is the product of mass, which is a scalar quantity, and the acceleration, which is a vector quantity. So the force is also a vector quantity and the direction of force F vector is same as that of acceleration a vector. Now dimensional formula of force is, we know in vector form force F vector is equal to mass into acceleration vector. When we take its magnitude, we get F vector magnitude is equal to m a vector magnitude. So we get F is equal to m a in magnitude. Clear? Now we know acceleration is equal to velocity upon time. So mass can be written as capital M, and dimensional formula for velocity is L1 t minus 1, and for time is t. So we get m1 L1 t minus 2. So this is the dimensional formula of force. Next is absolute and gravitational units of force. Absolute units of force. An absolute unit of force is that force which produces a unit acceleration in a body of unit mass. So in SI, the absolute unit of force is Newton. So 1 Newton is defined as that much force which produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kilogram. Clear? We know F is equal to ma. So the unit SI, absolute unit of force in SI is Newton. So 1 Newton is equal to mass into acceleration. The unit for mass is 1 kilogram and acceleration is 1 meter per second. So 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. Acceleration की क्या यूनिट होती है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? So 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. Clear? Now in CGS system, the absolute unit of force is dyne. So 1 dyne is that much force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. So 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square